Good morning, Ayamanama. Good morning, Hansun. Good morning, Kakarama. Senatsa sausi shitwe kesela. Jawiyano kula chuta hachikitwe kesela. Good morning, one name. Nothing can burden him. Nothing can defeat him. Help me say, give on. 12 a.m. in the morning, 2 p.m. in the afternoon. Good morning. Hallelujah, hallelujah. Ka le dumedisa bamamedi ba Harvest FM ke House of Prayer re se re le teng simo tsa tsela ka jeno re kena ka re ho malapa re kena ka re ho dikoloi re kena mesebetsing mo e ka bang o mametse o le hona teng lenaneo lena ke lenaneo le letle haholo la restoration mo ntate modimo a buseletsang ntate modimo a phamisang ntate modimo a itlotlahatsang haholo ka re ho malapa ka re ho maphelo di areeng tsohle tsa bana ba modimo mme re se re ha re tsamaye mmoho he bosibong bonana ntate modimo a itlotlahatse o bone letsola ntate modimo ke moruti tshepo tshwane eno ya buang ha ke tsamaye ke le mong ke tsamaya le prophetess Mareka re boitshape re na le the apostle of God all the way from Pretoria ehlile o teng o dula atla a tshela ntate modimo o beile Lesotho haholo pelong ya hae hore se ba ntate modimo o file sona a se fetise go Basotho mme ke thapelo ya ka hore re utlwe seo modimo a se fetisang ka mohlankeno wa hae mme ka ntle le o senya nako ha letho ke fetela ho Apostle Jonathan e bena a tlotla re shebeletsa ka matla ntate modimo se matsa tsela ka jeno Apostle of God welcome daddy. Amen, amen. Dumela ntate le mme. Khotso ntate. Le phela hantle. Re a phela ntate o phela jwang? Mme wa ka dumela. Wa phela. Amen, amen. Pastor Mareka dumela. Dumela ntate o phela hantle. Re a phela ntate mo. Praise the Lord. Ke ntse ke phela. Being in Lesotho for a while. Ke bua hanyenyana. Hallelujah. Amen. Bua hanyenyana ho monate hona. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Ke dumedise mo mamedi. Mametseng hae, you are listening to Harvest FM 98.9 to 9906.4. No mametso ona maqhubu o mohlanka modimo a sa boletse. It's time for harvest. Ke nako ya kotulo. No other radio station better than this. Ha hona radio e betere ho feta ena. Hallelujah. Amen. We thank the Lord mme re leboha modimo to be here even tonight. Hore be re teng bosibong bona. I've greeted everybody listening to the sound of my voice. Mme ke dumedisitse bohle ba mametseng all over the world, and I believe Ntate Modimo will meet you at the point of your need. Lefatsheng lohle mme ke a dumela le modimo o tlo kopana le wena ditlhokong tsa hao. We just gonna share the word of God, Re tlo arola lentswe la modimo and as we share the word of God, mme ha re ntse re arola lentswe lena la modimo I want you to be ready and open your heart. ke batla o be malalalaotswe mme o bule pelo ya hao. I want you to be expectant of what God can do. Ke batla o lebelle seo modimo a tlo se etsa. A wise writer said, what God cannot do doesn't exist. Ya bohlale o kile a ngola a re seo modimo a kekeng a se etsa ha seyo. God is able to do exceedingly abundantly above all we can ask or think. Modimo o etsa tse kgolo ka ho fetisisa ka moo re ka kopang ka teng. And as you read the word of God in the book of Luke chapter 1,
mme ha o bala lentswe la Modimo bukeng ya Luka kgaolo ya pele verse 37. go tloa ka temaneng ya 37 The Bible says, "For with God Bebele se re nothing shall be impossible." go Modimo ha go letho le ke keng la What etsa is impossible with man, se sitang motho with God is possible. Modimo ha se mo site He said, "I am God of all flesh." o re ke Modimo wa nama yohle What is it that I cannot do? ke eng e nka sitwang ho e etsa So our God is able to do everything that we possibly think it's hard. jwale Modimo wa rona o kgona ho etsa tsohle tseo re ka nahanang hore di thata Even at this point in time, as we are here tonight, mme le nakong ena eo re leng teng kajeno praying for people, sharing the word of God, re rapela ebile re arola lentswe la ntate Modimo ho batho I want you to believe with me. I want you to join your faith with my faith mme ke batla re tla re kopanya ditumelo tsa rona bosibong bo and understand that God is able to touch that situation mme re utlwisise hore Modimo o ka tleya ho tshwara boemo boo and be able to understand that God can touch that situation that you are passing through. mme o utlwisise hore Modimo a ka tleya ho tshwara boemo boo bo fetang ka God can restore that very thing that you are facing. Modimo a ka buseletsa yona ntho eo yo tobaneng le Everything yona. that you have lost in life. Tsohle tseo lahletseng bophelong Understand that we serve a God that has the ability and the capacity to restore. utlwisise hore re sebeletsa Modimo ya nang le matla a ho kgutlisa It doesn't matter what the devil has done. ha o kgathaletse hore na diabolo se wentse We understand that the devil has come only to steal, kill, and destroy. re utlwisisa hore Satane o tlile ho utswa o hlaba le ho The timetsa work of the enemy is to come and steal what God has given you, mosebetsi wa diabolo se ko tla ho tla utswa seo to come Modimo o and fileng destroy what God has for you. ho tla senya seo Modimo a o But fileng I sona come tonight as a servant of God empa ke tla bosibong bona ke le mohlanka wa to come Modimo and let you know that it doesn't matter ho tla o tsebisa hore ha o kgathalatsehe how has it been done, hore na o etsaetse jwang but God is in the business of restoring everything. empa Modimo o tshebetsong ya ho kgutlisa tsohle Welcome to this restoration hour. mme ke a o amohela nakong ena ya It puiseletso doesn't take God much time ha nke Modimo nako e to ngata do what only He can do. hore a ka etsa tseo a Even batlang in ho di this etsa hour, He can transform and change your life. le hona horeng ena a ka fetola The bophelo ba Bible hao says Paul and Silas, Bebele se re Paulos le Silas they were in chains at midnight hour. ba ne ba fasuwe horeng ya They were in bosiu prison at that very moment. ba le tronkong nakong And they eo were also chained and put in quarantine, mme hape ba ne ba fasuwe ba beuwe ba le bang bleeding because of the beatings that they got. ba tswa madi ka lebaka la kotlo eo ba ne ba e But as fumana they began to worship God, empa ya ga ba qalella ho as kgumamela they Modimo began to sing unto the Lord, ya ga ha ba qalella ho as binela they Modimo began to change their perspective on life ya ga ha ba qalella ho fetola tsela eo ba bonang dintho ka and yona focus on God, things began to change. mme ba tsepamisa maikutlo a Modimo ya I ba don't dintho know di a where is your fetola focus tonight. ha ke tsebe hore na o I tadimme kae don't know where bosiung is bona your focus in life. ha ke tsebe na o tadimme kae I bophelong don't know where you are facing in life. ha ke tsebe hore na o shebane le eng bophelong But now these two guys, empa batho ba babedi bana they were in a situation that when you look at it in the eyes of the flesh, ba ne ba le boemong bo e reng ha o bo sheba ka mahlo a nama you feel that nothing can happen. o tla o kwisisa ga ona letho le You le tla feel that etsahala. things can't change. Dintho di kekeng tsa fetoha But they decided to turn their focus to God. empa ba nka qeto ya ho sheba ho And the Modimo. Bible says midnight hour. Bebele se re horeng ya bosiu Ladies and gentlemen, you will understand that midnight is a time where you can't see anything. bomme le bontate o tla o kwisisa hore bosibu ke nako eo o Midnight sitwang ho hour is bona. when there's no direction at all. Ke nako eo o sa boneng tsela Midnight hour is a time where it is pitch black.
ke nako eo ho leng le fi Maybe in your life right now it's like that. mohlomong le bophelong bao hona jwale ho Maybe in jwalo your life things are in that state. mohlomong dintho bophelong bao di But boemong boo. Paul and Silas Empa Paulos le Silas decided to look upon God, ya ba banka qeto ya ho sheba who ho is the Modimo. author and the finisher of our faith. E leng yena moqadi le mophethahatsi wa They tumelo ya began to rona. look upon God, Ya ba ba qalella ho sheba ho who Modimo. is the Alpha and the Omega. E leng yena qalo le They qetello. looked upon the I am that I am. Ba sheba ho eo e leng They yena. looked upon the one who was and who is to come. Ba sheba ho Modimo ka sebele. The one who is able to do exceedingly abundantly. Ba sheba ho eo a ka etsang tsohle. The beginning and the end. Qalo le qetello. The first and the last. Qalo le qetello. And the Bible says midnight hour. Bebele se re horeng ya bosibu. Things began to change. Dintho ya ba di a fetoha. Things began to take another turn. Dintho tsa nka mothinya I'm mo. here to encourage somebody Mme ke teng ho kgothatsa mo. that you might be listening to me at this hour, Hore ka nna ba mametse horeng ena. only to understand that this is your moment, Mme hore o tlo utlwisisa hore ena ke only nako to ya know hao. that this is your time, Ena ke nako ya hao. this is your season. Ena ke nako ya hao. God can change it. Modimo a ka fetoha. God can turn it around. Modimo a ka fetoha. It doesn't matter how deep you went. Ha o kgathaletse hore na o so tsamaile ha Doesn't kae. matter how dark it is. Ha o kgathaletse hore na o lefifi ha But I've kae. come to prophesy. Empa ke tlile ho profita. I've come to make a Ke declaration tlile ho tla phatlalatsa. that God is about to change your story. Hore Modimo o tlo fetola pale eo ya God is hao. about to change your story. Hore Modimo o tlo fetola pale eo ya Those hao. children that are not schooling, Bona bana bao ba sa keneng those sekolo. children that are not doing well, Bona bana bao ba sa etseng there is a hantle. bursary coming for them, Ho na le dihlapiswa tse a tlang. restoration coming for them, Ho na le puseletso e tlang because bakeng sa God bona. has good plans for you. Hobane Modimo o na le merero e metle ka wena. I want us to read the word of God quickly, Ke batla re bale lentswe la Modimo ka pele. and God will bless us. Mme Modimo a re hlohonolofatse. We are in the book of John chapter 5, Re bukeng ya Johane kgaolo ya 5. and we are reading from verse 1 to 9. Mme re tloha ka temana ya pelo ya temaneng ya borobong. And the Bible says, after this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Verse 2. Now there was at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in Hebrew tongue Bethesda, having 5 porches. Verse 3. In these lay a great multitude of important folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water. For an angel went down at a certain season into the pool and troubled the water. Whosoever then first entered into troubling the water or stepped in was made whole whatsoever disease he had. Verse 5. And a certain man was there which had an infirmity 30 and 8 years. When Jesus saw him lie and knew that he has been there for a long time, in that case, he said unto him, Wilt thou be made whole? Number 7. The important folk man answered him and said, Sir, I have no man when the water is troubled to put me into the pool, but while I am coming, another stepped before me. Verse number 8. Jesus answered him, Rise, take up thy mat and walk. And immediately the man was made whole, took up his bed and walked. And on the same day was the Sabbath day. Moruti, read for us in Sesotho and for the sake of our listeners. Ka mora tseo mokete o mong wa Bajuda wa e ba teng. Mme Jesu a nyelela Jerusalema. Letlha le tetsweng hare ke mehlokgo e mehlano le ne le teng Jerusalema. Monyako wa dinku le bitswang Bethesda ka Seheberu. Oh yes. Ho ne ho sekame ho yona bongata bo boholo ba batho ba kulang, difefu, dihlotsa le ba omeletseng ditho, ba neng ba ntse ba lebeletse phuduo ya metsi. Oh yes. Hobane lenyeloi e ne le e theoheleletseng ka mehla e meng le fudui metsi, mme ya neng a kena letsheng pele hobane metsi a fuduwe o ne a fodiswa, le ha ne a kula lefu lefe kapa lefe. Monna e mong o ne a le teng moo ya kutsing dilemo tse 30 a metso e robileng meno e le mmedi.
Jesu ha mona asikami Mhm. me a tseba hobane e se ile nako e telele a kula a re ho yena na o rata ho fola na Mhm. yaba ya kulang wa raba a re morena ha kena motho ya nkenyang letsheng Mhm. ha metsi a tswa fuduwa Oh, ke re ke sa tla teng e mong a theohele pele ho nna Mhm. Jesu a re ho yena ema nka diphate tsa hao o tsamaye Aha. monna yo a tla a fola hang a nka diphate tsa hae a tsamaye. Mhm. Amen. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Let's bless the word. Father, we thank you for the reading of your word. And Father God, we ask that in the name of Jesus, heal somebody, touch somebody, help somebody. In the mighty name of Jesus, Lord, at the entrance of the way, your word, there is light. Mighty God, I pray that you help me to serve with the dignity for which I've been ordained. Mighty God, in the next few minutes, throw your weight around, prove to the devil that you are master. In Jesus' mighty name, we have prayed. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bless the Lord. Amen. Now, I want to speak tonight Jwale ke batla ho bua bosiung bona on what I've titled sehlohong The Water is Being Stirred. metsi a fudu The water is being stirred. metsi a fudu Or rather, the waters are being stirred. kapa metsi a fudu. Now, the Bible says there was a feast Bebele se re wa ba le mokete of the Jews. wa ba Juda And Jesus went up to Jerusalem. me ya ba Jesu ya Jerusalem. Ladies and gentlemen, I want to say this to you tonight. Bomme le bontate ke batla hore taba ena ho lona That as we are here at Harvest, hore ha re le mona you sealemoyeng have to sena understand that this is a feast. le tshwanela ho utlwisisa hore hona ke This is a mokete feast that God has made for you. hona ke mokete o modimo o etseditseng God has ona. gathered you between this hour of restoration modimo re bokantse mona ho reng ena ya to puseletso enjoy this feast, hore re ntlo natefelwa ke or rather mokete to be in this feast, kapa ho re be ka hare ho mokete ona because there is a healing coming your way. hobane hona le phodiso e There tlang is ho a wena touch that is coming your way. hona le ho angwa ho tlang ho God wena made it purposefully modimo o entse ka sepheo that during this feast tonight, hore moketeng mona bosiung He bona wants everybody, o batla e mong le e mong like in these days. hore matsatsing ana The Bible says during that feast bebele se re ka hara mokete oo in Jerusalem, ka hare ho Jerusalema at the sheep market, mo neng ho rekiswa mmarakeng there was a pool hona le letsha that was called in Hebrew Bethesda. le neng le bitswa Bethesda ka Now sehebelo the Bible says around that pool bebele se re hona le letsheng leo there were many people, hona le batho ba bangata or there was a great multitude. hona le batho ba bangata There was a mass of people hona le batho ba bangata that were impotent, ba neng ba kula that were blind, ba neng ba sa that bone were withered, ba neng ba that kgathatsehile had haholo. all kinds of needs. Ba neng ba na le ditlhoko tse ngata Maybe tonight, as you are listening to the sound of my voice, ka nakong ka mme bosiung mona ha o mametse as many as you are, ka bongata ba lona you are like in the days of the pool of Bethesda. e ka nna ba le tshwana le nakong eo Maybe God made this feast for you, mohlomong modimo o entse mokete ona bakeng sa that hao tonight you are listening to Harvest FM hore o tlo o mamele Harvest with FM every kind of sickness, ka bokudi bohle with bo nang le every bona kind of need, ka ditlhoko tsohle with tse o nang le every tsona kind of prayer request. ka dithapelo tsohle tse o di kopang Now, the Bible says they were waiting. bebele se re ba ne ba eme They were waiting for the move of the water. ba ne ba emetse hore metsi a Those fuduwe people, as they were there, batho bao ha ba ne ba le moo they were waiting that the waters may be moved. ba ne ba emetse hore metsi a ka fuduwe Because the Bible says in times hobane bebele se re dinakong tseo or in certain seasons, kapa dinakong tse ding an angel would come around lenyelo le ne le etle to stir the water. hore le tlo fuduwa metsi My version uses the word trouble. phetolo la ka e sebedisa lentswe lena o fuduwa The angel would come and trouble the water. lentswe lena le tlatla lenyelo lena le tlatla le fuduwa metsi I prophesy ke a profita that in the name of hore Jesus, ka lebitso la Jesu everything that is
troubling you today, another trouble is coming. Another kind of trouble is coming to trouble the trouble out of your life. The Bible says the angel would come to trouble the waters, and whosoever was entering first, whoever got in first, would get healed, would get free. And the Bible says there was a certain man. There was a certain man. Maybe you are that man. Maybe you are that woman. The Bible says this man had an infirmity for 38 years. The man was lying there 38 years. No help. The Bible says Jesus came and saw him laying there. And as he was laying there, Jesus knew. Ladies and gentlemen, whatever you are going through right now, God knew about it. God knows about it. He knows about your situation. The Bible says when Jesus saw him lying there, immediately he knew that he had been there. He had been like that. He had been in that case for long. And he said to him, what would make you whole? Imagine, the Bible says Jesus knew that he had been in that case for a long time. Jesus knew that he had been facing that. My problem is, why would he ask an obvious question? Why would he ask him that what would you have me do for you? How can I help you? Now hold it there. The Bible says every season an angel will come. Maybe wherever you are living, they are always inviting you to a church. That is a pool. They are always inviting you to a crusade. They are always inviting you to a church program. That is a pool. That is why tonight we are reading in John chapter 5. We are reading the book of John chapter 5. The number 5 stands for grace. The name John means grace. The name of Jesus has 5 letters. Now this man was waiting for grace. This man was waiting for the grace of God. And as the grace approached him, God is a gentleman. As he comes, he says, what would you like me to do? Because a man needed to answer. This man needed to consent. He needed to consent in order to get healing. The Bible says if you believe in your heart that Jesus is Lord and confess with your mouth that Jesus, God raised him from the dead, you shall be saved. Even tonight, God is asking that what do you want him to do for you in that situation? What do you want him to do? And the man answered to him and said, say, I have no man
When the waters are troubled, to put me into the pool. Because when I want to run in, when I want to run in, somebody comes in before me. Maybe you want to go to that church. Maybe you want to go to that healing program. You want to go to that invitation. But things keep on happening. I'm talking to somebody here who has a lot of problem, and you know that only God can help you. You have been told that God is the one who can help you. Now the waters are being stirred tonight. The waters are being stirred tonight. Leave that distraction. Get out of that distraction. Maybe now you want to listen to this program, but there's something that you want to watch. Maybe somebody is calling you on the phone. The devil is whispering negative things. Your boyfriend has come to distract you. Maybe your husband is starting to beat you. Because now it is the time of the stirring of the water. The devil understands that the waters are being stirred. He brings a distraction. The man says, before I go in, somebody goes in before me. Somebody takes my blessing. I pray for you today that in the name of Jesus, everything that was meant for you, that the devil is trying to steal, that the devil is trying to get in before you, in the name that's above every other name, I break that power. I destroy that power in the name of Jesus. The Bible says immediately he said to him, rise. Rise on that bed. Rise on that bed. Take up thy bed and walk. As the waters are being stirred tonight, as the waters are being troubled tonight, I want to say to somebody, it doesn't matter the problem, it doesn't matter the things going on, no matter the distraction, but I come as an apostle of God. I stand in an apostolic grace, and I command that in the name of Jesus, rise up, be healed. In the name of Jesus. We are going to open calls in a few minutes. And you are saying, man of God, I have heard the word of God, and I have been in this situation for long. I have been in this challenge for long. So much is happening. Things are beating me. My career is a problem. I want to pray with you tonight. As the waters is being stirred, I want to lay words upon your situation. Maybe I'm not there to lay my hand on you, but I will lay words on that situation, and God will make things happen for you. Jesus has come. Some situations they don't need an angel. Some situations they don't need a representative. Some situations they need an intervention of God Himself. This man's issue was 38 years old. And as he was waiting there, Jesus, God Himself, came to resolve it. One of the things that God was doing with this man, it was because his case was too special. It wanted Jesus by Himself. We are taking a break for a few minutes. And as we are coming back, I want you to call in
mme re khutla ke batla o tlo phone and God is going to touch your situation mme modimo o tlo ama boemo bo ba in the hao name that's above every other name. ka lebitso le ka hodimo mabitso ohle. God bless you. Keep listening. Harvest FM 98.9 to 106.4. God bless you. Thank you. See you just now. Modimo o hlonolofatse Harvest FM 98.9 to 106.4. Modimo o hlonolofatse. I want them 10,000 at a time. I give a nyaka in 7 directions. For what the end, how she tweet, how she tweet, how she tweet, how she tweet. God bless you. God bless you. Welcome back. Modimo a o hlonolofatse. Welcome back. We are opening the lines now. I'm ready to pray for you. Me re a o amela hona jwale re bula mehala mohlanka modimo malala laotswe ho rapella. Dinomoro tso tlo tla o phone ho tsona ke tsena he momamedi wa Harvest FM 21219989 le +266 59989 21219989 le +266 59989. Amen. Metsi a fuduwe bakeng sa hao ke ena mohlanka modimo a o rapelle. Kocho 21219989. Momamedi o Harvest FM dumela. Dumela ntate moruti. O phela jwang mme? O ke ntate ke a leboha. O ke ntate Phiphi ntate o phela jwang? Ke teng ka ntate moruti. Ra phela ka mohau ntate. Mama. Ke bua le ntate mang ho kae? Ke mohau ha sudi. Ntate mohau ka ha se odi. Nda. Ntate mohau mohlanka modimo o mametse.
ntate ka ke na ikutlwa thapelo ka nnete for bophelo ba ka gore ka nnete ke fumane gore ka nako nngwe ke na le gore ka nako nngwe ke kgathale ke kopa tsoseletso o ebe o kgathala fela bophelong jwale o kopa tsoseletso okay ntate Mogau dula o mametse mohlanka modimo ke enwa kapo tshwara jwalo mohlanka modimo a bua le wena Dumela ntate. Hello. I'm praying for you right now in the name of Jesus. Father, right now I send revival, I send healing. Every spirit that is heavy upon his life, in the name of Jesus, I command you to receive your healing. I command you to receive freeness. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. Amen. Kale bua ntate Mogau ka so. Amen. Dula o ntse o mametse radio ntate Mogau. Amen. Mohamedi o Harvest FM dinomoro tse o founang ho tsona ke 2121 9989 le +266 59989. Rapela nka monyetla onana mohlanka letsa o nke monyetla ona mohlanka modimo a o rapelle boemo bono bo tsamang ka re ho bona mohlanka modimo o teng ho rapella o bo fete ka lebitso la Morena Jesu. Founa dinomoro tsena tsa 2121 9989. Gana kochote ora ushi how usulwe. Here's my testimony. Okay. Give Ho butse mehala mohlanka modimo o qeta bua moletsa o matla ntate modimo a bua ka sebele hore metsi a fuduwe bosiu mona bakeng sa hao Mohamedi o Harvest FM. Phone la dinomoro tsena ke 2121 9989 le +266 59989. ntate modimo a kopane le wena ditlhokong tsa hao letsa hona jwale nako e sa le teng. Mohamedi wa Harvest FM dumela. Dumela ntate. O phela jwang me? Ke phela ntho phela jwang? Ke a phela ka mohao. Ntate. Ke bua le mme mang ho kae? Bua le mme Mpielo Betswana. Mme Mpielo ka Khubetswana. Ntate. Mme Mpielo mohlanka modimo o mametse. Ntate ke kopa se thapelo ke na le ho ha ke ka bala. Dintsi la ntate modimo ha ke qeta le bala mono ha ke sa tswa le thoke le betse ntho engwe le engwe. Ha o qeta ho bala lentswe la ntate modimo ebe o lebetse ntho engwe le engwe. Ntate. Mme Mpielo kopa o tshware jwale o skebe wa kgaola mohala. Engwe hape ke bokudi ba mafu ana o theng ha ke a bophelo bohle ke ma dipidisi na kwena kaofela. Mafu ana o theng ke a bophelo bohle ha fole. Ntate. Tshwara jwalo mohlanka modimo a bue le wena o rapelle. Thank you ntate. Amen. Mme dumela. Ke khotso mme dumela. Ntate. Amen. Ke a rapela jwang. Father, in the name of Jesus, ke a rapela ka lebitso la Jesu nkgono ke enwa. In the name of Jesus, Lord, I pray, bring everything into remembrance. Mamela Satan, ka lebitso la Jesu, stop stealing the word. In the name of Jesus, we know you. You have come to kill, steal, and destroy. Right now, ke a khalemela
In the name of Jesus, Father God, the Holy Spirit is here to bring everything into remembrance. In the name of Jesus, I break every power of sickness. I exercise dominion over that sickness. In Jesus' mighty name, I declare you are healed in your body. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Nkgono dula o ntse o mametse seyalemoya he. Eya ntate. Amen. Momamedi wa Harvest FM dumela. I'm ntate ke mea mosebetsi mona dikgakeng ga le fitsi hle ntate nna ke kopa go apediswa hle ke etse mosebetsi wa ntate modimo ke bolelle batho lentswe ke pake. Oho, o etse mosebetsi wa ntate modimo o bolelle batho lentswe o pake. Ke pakele batho ke ba jetse ke ka ke le ha o tshwanela la fa tshwanela ke mosebetsi wa ka ke se ka go ana le batho ke sa ba jetsa lentswe. Hana mme o ke mme mang? In the name of Jesus, we pray for Mema Musebeti wherever you are. In the name of Jesus, as you are listening right now, the call of God is so strong upon your life. And the call of God is so strong upon your life, Mama. Pitso ya ntate modimo e matla go lodima bophelo ba hao. And I want you to be careful about what God has put upon your life. Right now, I pray that the oil of God and the grace of God upon your life will be activated. Receive boldness. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Me unzo ka letsa he 21219989 le plus 266 9559989 letsa di nomoro tseno momamedi wa Harvest FM ntate modimo a itlotlise bophelong ba hao a itlotlise ditlhokong tseo tsa hao a itlotlise mehopolong eno ya hao. Oh yes. Letsa gona go le ntate modimo a itlotlise o tlo fane ka bopaki hore lo wena o mmone wa tshepahala bophelo ba hao. Oh yes. Momamedi wa Harvest FM dumela. Dumela momamedi. Dumela ntate. O phela jwang hlemme? Ke a phela o phelang wa ntate. Ke phela ka mohau mme. Ke mme Matshidiso monana sabeng sa Tuat. Mme Matshidiso ka sehlabeng. Ntate. Ya mme Matshidiso. Ntate ke na le bothata ba bana. Bothata ba bana. Bana ba ka ntate modimo a ke tsebe. Na ke batho ba mofuta ma. Ba etsa jwang bana mme Matshidiso? Ba kene dithethefatsi ha bo se ko matlekwana. Dithethefatsi mohlanka modimo o mametse tshwara jwalo a bue le wena a o rapelle. Hello mama, how are you? Thank you ntate. In the name of Jesus, I pray for your children. Every altar that is speaking, holding your children, drug abuse, substance abuse, come out of their lives. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Jesus' name. Amen. Amen. Dula ntse mametse salemoya me Matshidiso. Hallelujah. Mme re ntse re le dinomoro tsena mo mamedi wa Harvest FM 21219989 le plus 266599989. Phone letsa dinomoro tsena ntate modimo a itlotlagatse hona bo emong bona bo bonoitse bo kekeng ba fetoa. Oh yes. Modimo o batla go itlotlagatsa go bona. Letsa dinomoro tsena ke
99989 le plus 266 59989. Ntate Modimo a itlotlatse bophelong ba hao. Hallelujah. The song says, Maemo ose kana kochohle Gaushi tuira ohlolwe Oan loanela kana kochohle Eaushi Gauhlolwe. Can I say it again? Maemo ose kana kochohle Oga ushitwi wena awuhlulwi Uwanlwanela kana kochohle. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kgetlong ka ba babedi ba o qetela kapa le mongwe wa o qetela a reng mohlanka Modimo taba tsa ka ke tsenana ke kopa o nrapelle ke 21219989 plus 266 59989 mme o letsa dinomorong tseo Modimo a itlotlahatse haholo. Re na le ba le bomme la founa beke ya o feta ana founa le Mauteng. Re boetse hape re na le mme Mapaseka ka foso la letsa le yena. Re ka lakatsa ho utlwa hona Modimo o ntsa etsa jwang a itlotlahatsa jwang maphelong a bona. Ho hotle ho tseba seo Modimo a ntseng a se etsa maphelong a bana ba hae. O ka founa mo mamedi ke 21219989 kapa plus 266 59989. Ntate Modimo a itlotlahatse bophelong ba hao. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We are only left with 5 minutes and we are closing. But But before we close, I want us to pray. Firstly, I want to pray for the nation of Lesotho. I love the nation of Lesotho, the kingdom, mountain kingdom. Yes, yes. The mountain kingdom. So I want us to pray. The Bible says, let prayers and intercessions be done for those that are in authority. We love our leaders. So I pray for the nation of Lesotho. God bless the nation. God bless the nation. I pray for the Prime Minister. In the name of Jesus. Lord, raise him. Lord, protect him. In the name of Jesus. I speak supernatural visitation upon the land.
Me ke bolela ketelo ya semoya hodima lefatshe lena. Let the soil be fertile. Mobu ona ha o nontshwe. Let the soil be fertile. Mobu ha o nontshwe. Let the earth produce. Lefatshe lena ha le There hlahise. shall be no lack in this land. Ha ona ba le tlhoko In lefatsheng the lena. name of Ka Jesus, lebitso la I Jesu. bless the nation. Ke hlonolofatsa I bless setjhaba those sena. that are working with him in cabinet. Ke hlonolofatsa Lord, bless bohle ba this sebetsang le nation. yena kabineteng. Modimo hlonolofatsa setjhaba In sena. Jesus' name, if you are sick in body, Haeba wa kula mmeleng, I pray for you. ke a o rapella. Put your right hand where you are feeling sick, Beha letsoho la hao le letona moo utlwang o where you kula, are feeling pain. moo utlwang I bohloko. exercise dominion Ke nka matla, kgato over ya that matla sickness. hodima bokudi boo. And I declare Mme ke a that you phatlalatsa are healed hore o fodile in the name of Jesus. ka lebitso la Jesu. Thank you, Father, for healing them. Bring your Ntate, ke a testimonies leboha ka ho ba fodisa. Tlisa mapaki a hao. and tell us what God has done. Mme o re bolelle hore na Modimo o entse eng. See you next week, same time, same place. Mme re tla kopana beke e tlang ka hora ya borobong sebakeng sona sena. Don't forget to visit us. Our services on Sundays. Se ke be wa lebala ho etela ditshebeletso tsa rona ha o lo ka Sontaha. We are at Hatetsane, Lisia. Me re hathetsane Lesia. Moruti will leave the contact details now where you can get directions. Me re tlo fana ka dinomoro mo tla botsa di directions go Come and see what the Lord is doing. On Wednesday, we have our deliverance service. tlo bona se Modimo a se etsang. La boraro re na le tshebeletso ya tokollo. People are walking. We've seen the past 2 weeks, we saw a lady walking Me dibeke tse fetileng tse pedi re bone ho ba le mme ya tsamayang in that healing and deliverance service. Don't miss it for anything. ka hare ho tshebeletso eo ya phodiso le tokollo. God is in the business of helping your life. Muruti, leave the contact details and God bless you. Me mo ka re fumanang teng o tla re fumana dinomorong tsena ke 62773819 ke a di pheta 62773819 o tla founa mo o botse tsohle tse amanang le tshebeletso ena tse amanang le rona o tla di fumana dinomorong tseo 62773819 Umamedi wa Harvest FM da Modimo ha o hlonolofatse a itlotlise haholo bophelong ba hao re leboha haholo ka nako ena yo bileng le rona ka yona ntate Modimo ha o tlolele letsoho la hao hae ka ha o le lapa la hao. Amen. In Jesus' name, God bless you and good night. Amen.